List view example. Settings. Correct. Settings list view example ആണ്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? വേറെ എന്ത് എക്സാമ്പിളാ പറയാൻ പറ്റുക? Okay. Okay. So list view example നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Settings. Okay. Then an adapter. Here we said we use an adapter to pull all the contents from a source. Okay. So adapter is actually bridges between UI components and the data sources. Okay. നമ്മുടെ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് കമ്പണൻസും നമുക്ക് ഒരു വേണ്ടത് എന്താ, ഒരു ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡിസ്പ്ലേ സം ഐറ്റംസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോളബിൾ വേ അല്ലേ. സോ ആ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ടു സം അതർ ഡാറ്റ അല്ലേ. സോ ആ ഒരു അത് തമ്മിൽ ഈ ഒരു ഡാറ്റാബേസും UI കമ്പോണൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ടാണ് adapter is acting. Okay, adapter acts as the interface between this UI component and data source. Okay, so adapter holds the data and send the data to adapter view. The view can take the data from adapter view and shows the data on different views like a spinner, list view, grid view, etc. Okay, grid view നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകും. Okay, so both of this list view and grid view are subclasses of adapter view, and they can be populated by binding them to an adapter, which retrieves data from an external source and creates a view that represents each data entry. Okay, so adapter view, list view ആണെങ്കിലും grid view ആണെങ്കിലും adapter view നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. Okay, and the common adapters are array adapter, base adapter, cursor adapter, symbol cursor adapter, spinner adapter, and wrapper list adapter. Okay, so the attributes that are used in list views are Android :id, Android :divider, Android :divider height, Android :entries, Android :footer dividers enabled, Android :header dividers enabled. Okay, so Android :id already we know it. It uniquely identifies the layout. Android :divider, this is drawable or color to draw between list items. Okay. Android :divider height, it specifies the height of the divider. This could be in px, dp, sp, inch or mm. Okay. Then Android :entries, it specifies the reference to an array resource that will populate the list view. Android :footer dividers enabled, it is set to false. When set to false, okay, when set to false, the list view will not draw the divider before each footer view. The default value is true. Okay, same in the case of Android :header dividers enabled. അവിടെ ഹെഡേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, and it is also set as true by default. Okay, ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ ആണോ? ഹലോ. So moving to grid view. Okay, grid view എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോളിംഗ് ആണ് അല്ലെ, വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോളിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഗ്രിഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 2-dimensional സ്ക്രോളിംഗ് ഗ്രിഡ് ആണ്, ബോത്ത് റോസ് ആൻഡ് കോളം വൈസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഗ്രിഡ് ഐറ്റംസ് ആർ നോട്ട് നെസസറിലി പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ്, ബട്ട് ദേ ആർ automatically inserted to the layout using a list adapter. Okay, അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രിഡ് വ്യൂവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രിഡ് ലേഔട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? 2-dimensional ആണ്, റോസ് ആൻഡ് കോളംസും ഉണ്ട്.
ഇങ്ങനെ വരും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ട് വരും. എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓൾഡ് ഫേസ്ബുക്ക്, നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഗാലറി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ? ഹലോ, ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ക്യാമറ വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ, വാട്സപ്പ് വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ആൽബംസിലേക്ക് വന്നോളും അല്ലേ? ആൻഡ് 2-dimensional ഗ്രിഡ് വൈസ് തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ സ്ക്രോളബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നോളും അല്ലേ? സോ these are the attributes used in grid view. Okay, ഏതൊരു വ്യൂ ആണെങ്കിലും we always use Android :id, okay, to uniquely identify the layout. Okay, then here we have Android column width, specifies the fixed width for each column, and Android gravity, മിക്കതിലും ഈ gravity ഉണ്ട് കേട്ടോ. It specifies the gravity within each cell. Possible values are top, bottom, left, right, center, vertical, center, horizontal, etc. And Android horizontal spacing. It defines the default horizontal spacing between columns. Android num columns. Okay, defines how many columns to show. Okay. Android stretch mode. It defines how columns should stretch to fill the available empty space, if any. Okay. So it have the values none, spacing width. Means none means stretching is disabled. Spacing width, the spacing between each column is stretched. Column width, each column is stretched equally. Spacing width uniform, the spacing between each column is uniformly stretched. Okay, then last Android vertical spacing. It defines the default vertical spacing between rows. So this is an example for grid view. And finally, we have absolute layout. Okay, so absolute layout എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് exact location in XY coordinates specify ചെയ്യണം. Okay, so an absolute layout lets you specify exact location XY coordinates of its children. Okay, absolute layouts are less flexible and harder to maintain than other types of layouts without absolute positioning. Okay, so അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന attributes ആണ് as usual Android :id to uniquely identify the layout. Then x and y coordinates in വേണ്ടിയിട്ട് to specify the x and y coordinate of the view, we use Android layout x and Android layout y respectively. Okay, so നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഓരോ ലേഔട്ട്സും പ്രോഗ്രാമർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലേഔട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മെയിൻലി വി ഹാവ് 7 ലേഔട്ട്സ്: ലീനിയർ, റിലേറ്റീവ്, ടേബിൾ, ഫ്രെയിം, ലിസ്റ്റ്, ഗ്രിഡ്, അബ്സല്യൂട്ട്. ഓക്കെ ആണോ ലേഔട്ട്സ്? ലേഔട്ട്സ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഓരോ ലേഔട്ട്സിന്റെ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ആ വ്യൂ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഓരോ ലേഔട്ട്സിന്റെയും പർപ്പസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
Okay. So ഇത്രയെങ്കിലും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Android colon ID, Android colon layout width, Android colon layout height, Android colon layout margin top, Android colon layout margin bottom, Android colon layout margin left, Android colon layout margin right, and Android colon layout gravity. Okay. ഓരോ ലേഔട്ട്സിന്റെയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ഓക്കെ. Okay, so these are the layouts. Next we have drawable resources. Okay, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ആൻഡ്രോയിഡിലെ ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, വി ഹാവ് സം ഫോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? മാനിഫെസ്റ്റ്, ജാവ, റിസോഴ്സ്, മിപ്മാപ്പ്, വാല്യൂസ്. സോറി, റിസോഴ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, മാനിഫെസ്റ്റ്, ജാവ, റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസിന്റെ അണ്ടറിൽ വീണ്ടും ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻ ഡ്രോയബിൾ, ലേഔട്ട്, മിപ്മാപ്പ്, വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലേഔട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഹിയർ ലേഔട്ട് ഫോൾഡേഴ്സിലാണ് പോകുന്നത്. ജാവ കോഡ്സ് ഫുള്ള് ജാവ ഫോൾഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, മാനിഫെസ്റ്റില് വി ഓൾറെഡി നോ application name, icon, label, and application components, especially activity main component ആണ്, compulsory component ആണ്, and indent filters ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് manifest.xml ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, then layout folder പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് drawable resources. ഓക്കെ, drawable resources എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇമേജസ്, .png, .jpg ഇമേജസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റിസോഴ്സ് ഫോൾഡറിലാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രോയബിൾസ് വരുന്നുണ്ട്. Okay, drawable resources. A drawable resource is a general concept for a graphic that can be drawn to the screen and which you can retrieve with APIs such as get drawable of int or apply to another XML resource with attributes such as Android colon drawable and Android colon icon. There are several different types of drawables. Okay, bitmap file, 9-patch file, layer list, state list, level list, transition drawable, insert drawable, clip drawable, scale drawable, shape drawable. Okay, ഇത്രയും drawable ആണ്. സെവറൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ ബിറ്റ്മാപ്പ് ഫയൽ ആണ് നമ്മുടെ .png, .jpg, .gif എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഫയൽസ് ഒക്കെ ബിറ്റ്മാപ്പ് ഫയലാണ് പോവുക. ഓക്കെ, so it creates a bitmap drawable. Okay, 9-patch file എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് a png file with stretchable region to allow image resizing based on content. Okay, it creates 9-patchable drawable. Then layer list, a drawable that manages a array of other drawables. Okay, layer list means that it can manage an array of other drawables. These are drawn in array order, so the element with the largest index is be drawn on top. It creates a layer drawable. State list, an XML file that references different bitmap graphics for different states. Okay, bitmap graphics different states. Okay, so for example, to use a different image when a button is pressed. Okay, ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ്സിൽ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ചില സൈറ്റ്സിൽ ബട്ടണ് ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് drawable. Then level list, an XML file that defines a drawable that manages a number of alternate drawables, each assigned a maximum numerical value. Creates a level list drawable.
Similarly, we have transition drawable, insert drawable, clip drawable, scale drawable, shape drawable. Okay. So transition drawable, it's a drawable that can crossfade between two drawable resources, creates a transition drawable. Insets drawable, it can insert another drawable by a specified distance. So this is useful when a view needs a background drawable that is smaller than the view's actual bounds. Clip drawable, it defines a drawable that clips another drawable based on this drawable's current level value. It creates a clip drawable. Then scale drawable, that changes a drawable that changes the size of another, and it is based on its current level value, creates a scale drawable. And shape drawable, it defines a geometrical shape, includes color and gradients, creates a gradient drawable. Okay. സോ ഈ ഒരു ഡ്രോയബിൾ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ ഈ ഒരു ഡ്രോയബിൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫയലിലായിരിക്കും, ഈ ഒരു ഫോൾഡറിലായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ലേഔട്ട്സ് ആൻഡ് ഡ്രോയബിൾ റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ ആണോ? ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേഔട്ട്സ്, എസ്പെഷ്യലി ലേഔട്ട്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചു തന്നെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു എക്സസൈസ് ഹോംവർക്കായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഹൗ ടു ഡിസ്പ്ലേ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നോക്കിയായിരുന്നോ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? നോക്കിയായിരുന്നോ? നോക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയെന്ന് പറയൂല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയൂ. ഇല്ല? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇതെന്താ അഭിജിത്ത്, എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോക്കാട്ടാ. സോ വേറെ എടുക്കാം. മാട്രിക്സ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, ട്രാൻസ്പോസും നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഒരു 3x3 മാട്രിക്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മാട്രിക്സിന്റെ എലമെന്റ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Transpose of this matrix is 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മെട്രിക്സ് മേടിക്കാനും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും നമുക്കറിയാം അല്ലേ? സോ as usual we start with our preprocessor directives #include iostream.h. #include ponyo.h. then void main. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ, ഈ void main വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ we can
use class. Okay, class വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so here we need to declare our array, right? 2-dimensional array. Okay, suppose ഞാൻ ട്രാൻസ്പോസ് വേറൊരു മെട്രിക്സിലേക്ക് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to declare another array. Okay, then row number, column number, variable I and j. അല്ലേ, ഐയും ജെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എലമെന്റ്സ് റീഡും റൈറ്റും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന പോലെ യൂസർ നോട്ട് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റോസ് എമ്മിൽ പോയി, കോളംസ് എന്നിൽ പോയി. ഓക്കെ, ദെൻ out and the array elements. Okay, so array elements read ചെയ്യാൻ we need to use for loops. For I is equal to 0, I less than m, I plus plus. For j equal to 0, j less than n, j plus plus. ഇന്ന ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യും. a of I j. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു അറേ, 2-dimensional അറേ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1-dimensional അറേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും? 1-dimensional അറേ ആണെങ്കിൽ ജെന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഐ മാത്രം മതി അല്ലേ. ഫോർ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0, ഐ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഇൻ എ ഓഫ് ഐ അല്ലേ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ സെയിം ഈ ഒരു അറേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ 2 ഫോർ ലൂപ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു സീന് പകരം we write c out. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തു, അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് we need to display the transpose of that matrix. Okay, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഒരു 3x3 മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെ പറയാം, ഫസ്റ്റ് 0 0th എലമെന്റ്, 0 1th എലമെന്റ്, 0 2th എലമെന്റ് അല്ലേ. 0th row and 0th column, 0th row and first column, 0th row and second column അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ 1 0th element, 1 1th element, 1 2th element, 2 0th element, 2 1th element and 2 2th element അല്ലേ. ട്രാൻസ്പോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു റോനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ആ പൊസിഷൻ വെച്ച്, ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ചാണ് ശരിക്കും ഐ ജെന്റെ വാല്യൂസ് ആണത് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഐ ജെന്റെ വാല്യൂസ് ആണത്. ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0, ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ, ഐ ലെസ് ദാൻ എം, ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലേ. എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു 3 ആണ്. ഓക്കെ, റോ നമ്പർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 3 ആൻഡ് കോളം നമ്പർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 3, എം ആൻഡ് എൻ ഇക്വൽ ടു 3. ഓക്കെ, സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഈസ് ഫ്രം 0 to 2 അല്ലേ. ഈ ഫസ്റ്റ് റോയില് വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0, സെക്കൻഡ് റോയില് വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1 and in third row value of I is equal to 2. Similar adenne jയ്ക്കും അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് 0, സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് 1, തേർഡ് കോളത്തിന് 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഐ ജെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്ത് വരണം, 0 0
0 1 0 2 അല്ലേ? സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എന്ത് വരണം? 1 0 1 1 1 2. തേർഡ് കോളത്തിൽ 2 0 2 1 2 2 അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഈ ഐനെയും ജെയിനെയും ആണ് നമ്മൾ ഐനെയും ജെയിനെയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ സാധാരണ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ആ ഒരു വാല്യൂസ് സാധാരണ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലേ? സോ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാം, എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഈ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഫോർ i is equal to 0, i less than n, i plus plus. For m. For I is equal to 0, I less than m, i plus plus. For j is equal to 0, j less than n, j plus plus. എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? a ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ i is equal to 0 and j is equal to 0, a of 0 0ലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, a of 0 0ല് ആ ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ b of j i equal to a of I j എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ, 3x3 വാല്യൂ, 3x3 മെട്രിക്സ്. ഈ പേജിലേക്ക് ആക്കണോ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോഡ് മാത്രം? ഓക്കെ, so for I is equal to 0, I less than m, I plus plus. For j is equal to 0, j less than n, j plus plus. The value of m and n equal to 3 in our example. Okay, the value of I is equal to 0, I less than n, 0 less than 3, which is true. We will enter this for loop. Okay, again we are seeing the j loop, for loop. So j is equal to 0 and again j is less than n. We are again entering the inner loop. So here it is says b of I j. Value of I is 0 and value of j is equal to 0. b of I j is equal to, sorry, b of j I is equal to a of I j. Value of I is equal to 0 and j is equal to 0. So a of 0 0 ലുള്ള വാല്യൂ, b of j is equal to 0, I is equal to 0. 1 ഉള്ള വാല്യൂ പോയി. Okay, then we see the closing braces of inner for loop. Okay, j will be incremented, j equal to 1 now. We will check the condition and it is true. Again, b of ji equal to, b of ji, here the value of j is 1 and the value of I is equal to 0. So b of 1 0 equal to a of ij. a of ij എന്ന് പറയുന്നതോ I ന്റെ വാല്യൂ is 0, j ന്റെ വാല്യൂ is 1 അല്ലേ? സോ okay, so a of 0 1 ലുള്ള വാല്യൂ b of 1 0 ലേക്ക് പോയി, that is 2. Okay, again closing braces, the value of g will be incremented to 2 and it will check the condition, it is true. Again it will execute the inner body, inner for loop body. So here b of j I, b of 2 0 is equal to
A of ij, that is A of 0, 2 is 3. Okay, so ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ for the array B നമ്മൾ കോളം വൈസ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 0 0 1 0 2 0 അല്ലേ, 1 2 3 എന്നായി. അല്ലേ, ഈ റോ എന്റെ ഈ ഒരു റോ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ കോളമായിട്ട് വന്നു. മനസ്സിലായോ? ഹലോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ട്രാൻസ്പോസ് സിമ്പിൾ അല്ലേ? Okay, so after this, again we see the crossing braces of inner for loop. J will be incremented to 3. It will check the condition failed, so it will skip the inner loop body. Again, it sees the crossing braces of outer for loop. Outer for loop I will be incremented. Now we have I is equal to 0 and it will be incremented to 1. Let വീണ്ടും check ചെയ്യും. Outer loop in the condition check ചെയ്യും. It is true. Again, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? J ന്റെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. Okay, അപ്പോൾ I is equal to 1 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് we are reading the first row of array A, അല്ലേ, and writing it as the second column of array B. Okay, എല്ലാവർക്കും ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ? Okay, so ഈ ഒരു കോഡ് കൊണ്ട് we are just transpose ആ ഒരു B of I J നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബി അറേയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? we need to write for I is equal to 0, I less than m, I plus plus, for j equal to 0, j less than n, j plus plus, see out. Now we are going to display the transpose of that matrix. So B of I J. Okay, last get CH. Okay, Anna? Okay, so ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എഴുതണേ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. മോഡ്യൂൾ 1 മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും എനിക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് കിട്ടണം കേട്ടോ. അഭിജിത്തെ കയ്യിലില്ലേ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ? ഓക്കെ, സോ അറ്റൻഡൻസ് അഭിജിത്ത് ഉണ്ട്, ഹനുവിന്ദ്, അപർണ, അർച്ചിത, അരുൺ, അശ്വേത, ഓക്കെ, ചന്ദ്രലേഖ, ഹർഷ്, ഹിഫ്സു ഇല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരിത, സനില ആബ്സെന്റ് ആണോ? സനില ഓക്കെ, സനില ആബ്സെന്റ്. ശിശിര ഓക്കെ, സനില പ്രസന്റ്. സൗമ്യ ഓക്കെ. സോ നാളെ ഇത്രയും പാർട്ട് വായിച്ചിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു.